Ladies and gentlemen, welcome to our video. We are Team Catalyst Crew. Myself Harris, and in this video, you're going to see our experiences that we faced while participating in IEEE Eureka 2025. You're definitely going to love it, so please do like the video and make sure to subscribe and hit the bell. So without further ado, let's get straight into the video. So our team, the Catalyst Crew, participated in the IEEE Eureka 2025, which is hosted by the IEEE Pune section. It is, in our opinion, a great initiative to motivate the young minds. So this competition is about spreading awareness on the various technological advancements happening all over the world to young minds who are going to be the future of our country. So the topic that we decided to take is smart grids and renewable energy resources. We all know how important electricity is, and getting to know the basics of how electricity is being generated and how it's transmitted to our houses is very important for all to know. And a very important disclaimer, we are not experts in this domain, but we have gathered some insights on the topic through R&D. So feel free to let us know about your opinions in the comment section. The first clip in this video is going to be my good friend Harish explaining the students the basics of electricity and power grids. Let's go. What is energy? How will you define energy? Like, it makes us to act and do something new. That we call as work done. So not only in Coimbatore and not only in the earth, in the whole universe, if you need to perform some kind of work, you need energy, right? Most of our energy that we use today come from generator, and this generator is located in a certain space which is we call as power plant. I think everyone heard of the power plant. Power plant, as the name suggests, what does plant do? They convert the energy from the sunlight and they convert it into biological energy and use it for their own use now, for their own working. What is that process called? Photosynthesis. Okay. And similarly, what this power plant does is, it will generate large amount of electricity. Like, if I say huge amount, what do you think, how much it will produce, this power plant? And as per the statistics, an average power plant generates 1000 megawatts of energy per hour. And for per minute, it produces 70 megawatts. And to put it into perspective, with that amount of energy, like 70 megawatts, you can power your house for 4.5 days within just 1 minute of the power produced by the power plant. So how does the energy is transmitted from the power plant? So power plant வந்து energy produce ஆகுது and transmission lines வெளியே வந்து அந்த power வந்து distribute ஆகுது, transmit ஆகுது. நம்ம வீட்டுக்கு voltage இருக்குல்ல, so அந்த voltage வந்து suppose low-ஆ transformer என்ன பண்ணுது அப்படின்னா low voltage high ஆகும், இல்லைன்னா high voltage வந்து low ஆகும் மாறும். If a transformer converts a low voltage to high voltage, we call it a step-up transformer. And if a transformer converts a higher voltage to a lower voltage, what we call it? Opposite. Step-down transformer. அவ்வளவு. And நான் சொன்னேன் voltage current. அது ஏதாவது basic idea இருக்கா? What is Voltage என்ன current? Like in the PPT பாருங்க. இதுல இது water fall ஓட peak னு வெச்சுக்கோங்க. And இது water fall ஓட கீழ நீ இன்னும் பாக்குற இடம். So இந்த ரெண்டு இடத்துக்கும் ஒரு height difference இருக்கு. So இந்த height difference-னால தான் வந்து அது மேல இருந்து கீழ வருது. இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு உன்கிட்ட 5 சாக்லேட் இருக்கு, உன் ஃப்ரெண்டுக்கு வந்து 3 சாக்லேட் இருக்கு, இல்லை சாக்லேட்டே இல்லை. ஸோ உன் ஃப்ரெண்டு வந்து உன்கிட்ட சாக்லேட் கேட்பானா, இல்லை உன் ஃப்ரெண்டுகிட்ட சாக்லேட் கேட்பியா? அவள் தானே வந்துட்டு கேட்பா. ஸோ அப்போ எங்கே ஹையாக இருக்கோ அது லோக்கு போகுது ஆட்டோமேட்டிக்காக. அண்ட் இந்த பால் என்ன இருக்கும், இது வோல்டேஜ்னா இந்த பால் அண்ட் அவ்வளோ பவர் ஸ்டேஷன் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, தென் அது டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வழியாக வருது அண்ட் சப்ஸ்டேஷன் வழியாக போய் அண்ட் திருப்பி வந்து இன்னொரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வழியாக வந்து வீட்டுக்கு வருது. ஸோ ஒய் வி நீட் டு ஸ்டடி அபவுட் ஸ்மார்ட் கிரிட்ஸ். நம்ம இப்போ நார்மல் பவர் கிரிட்லேருந்து எப்படி வந்து வீட்டுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி வருது அப்படின்னு தெரியுது. ஸோ ஏன் நம்ம ஸ்மார்ட் கிரிட் பற்றி தெரியும். ஸோ ஸ்மார்ட் கிரிட்ஸ் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா, லைக் ஸ்மார்ட் கிரிட்ஸில் வந்து மொத்தம் 3 மெயின் காம்பனன்ட்ஸ் இருக்கு. சென்சார்ஸ் அண்ட் கண்ட்ரோலர்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம். சென்சார்ஸ் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா,
ஒரு physical information இப்போ ஹீட்டாக இருக்கலாம், டெம்பரேச்சராக இருக்கலாம், மாய்ஸ்சராக இருக்கலாம், அதை சென்ஸ் பண்ணி அது எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னலாக மாற்றுது. அண்ட் தென் அந்த எலக்ட்ரிக் சிக்னல் வந்து மைக்ரோ கண்ட்ரோலருக்குள்ள போய் அது வந்து இன்ஃபர்மேஷனை ப்ராசஸ் பண்ணுது. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வீட்டில் ஸ்மார்ட் கிரிட் இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து அந்த வாட்டர் டேங்க் வந்து ஒரு சென்சார் வைப்பாங்க. ஸோ அந்த சென்சார் வந்து எப்போ வாட்டர் லெவல் ஹை ஆயிடுச்சோ அதை சென்ஸ் பண்ணிட்டு அந்த இன்ஃபர்மேஷனை வந்து அது கண்ட்ரோலர் கொடுக்கும். அண்ட் தென் அந்த கண்ட்ரோலர் வந்து அந்த இன்ஃபர்மேஷனை ப்ராசஸ் பண்ணி நீங்கள் மோட்டர் போடுவீங்க இல்லை, அந்த மோட்டரோட சுவிட்ச் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் பண்ணிடும். ஸோ இப்போ இதில் வந்து பவர் சப்ளை போயிட்டு இருக்கு. அண்ட் பவர் சப்ளை போயிட்டு இருக்கும்போது வந்து உங்கள் வீட்டுக்கு வந்து கரண்ட் போயிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்த லைட் வந்து ஆன் ஆகுது. ஸோ இஃப் there is a electric cut in this line, there will be no power, no energy will be transmitted to this line. So what will the electrician do is they come to this place and diagnose what is the error. But simultaneously they will establish a new connection to your home. So but இதுக்கு டைம் எடுக்குது. ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு சென்சார்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா இங்கே ஒரு சென்சார் அண்ட் இங்கே ஒரு சென்சார் இருக்கும். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அவங்களுக்கு வந்து இன்ஃபர்மேஷன் வந்து பாஸ் ஆகிடும். எந்த இடத்துல வந்து பவர் கட் இருக்கு, இங்கே இருக்கு பவர் லீக்கேஜ் இருக்கு, இல்லைன்னா எதனால கட் ஆயிடுச்சு அப்படின்ட்டு. ஸோ தட் வந்து அவங்களால குயிக்காக ரெஸ்பாண்ட் பண்ணிட்டு வந்து உங்கள் வீட்டுக்கு வந்து சீக்கிரம் எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து ப்ரொவைட் பண்ண முடியும். ஓகே புரிஞ்சா? And that's all about power grids. And the next topic that we discussed with the students was how renewable energy resources play an important role in smart grids. And here's the clip of my friend Ashwata explaining about it. Here we go. You all know coal, right? So, okay. If you are using coal to generate electricity, if you are using the coal in daily basis, if you use coal use in how many years do you guys think the coal will completely empty? 50 years அண்ணா. Exactly 50 yearsல முடிஞ்சு. So, முடிஞ்சுனா that will get electricity from. We need to think in alternative sources, right? So, I'm not against non-renewable sources. The cost of a non-renewable sources are getting higher day by day. So, basic thing is pollution. When we burn coal and oil to generate electricity, we are basically polluting our environment. It releases greenhouse gases, and there are the holes are creating in ozone layers, right? So, we are shifting to the renewable sources. Okay, so if solar panels, let's take a solar panels, it works on daytime. But what do we do during the night time? Night time, where do we get the energy from the sunlight? Take a still day, or where do we get the electricity? Various renewables, various sources, solar panels, windmills, hydropower, even we can generate electricity from the trash. You know that biomass energy, there is a term called biomass energy. When we heat or burn these trash, we get electricity, right? So, renewable sources we can get electricity in solar. The quantity will be very much small, right? The coal or non-renewable sources energy, renewable sources energy very very small quantity, right? Exactly. Now we are introducing a technology. So technology it doesn't harm the nature completely. If we use wisely, we can nature advantage of when we combine nature with the technology, it gives us plenty advantages, right? Have you ever heard about floating solar panels? Water surface, solar panels float type of. So basically, do you know Indonesia? Indonesia is a country. So it's basically it contains thousands of islands. Okay, island nale eppadi irukum? Surrounded by water. Land source வந்து ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்குமா. So if we இப்போ அந்த land source இந்த மாதிரி windmills, solar panels இந்த மாதிரி நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிட்டோம்னா where do we go for an agriculture and the residents live பண்றதுக்கு இடம் இருக்காது இல்லையா. So what they did is they converted the water மேல they kept their solar panels. So it gives us their plenty advantages. இப்போ water surface மேல solar panel வச்சா என்ன advantages இருக்குன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? Water bodies there will be plenty growth of an algae, right? So it disturbs the aquatic animals. But when we place solar panels on the surface of the water, the sunlight will be absorbed by those solar panels, and there will be less growth of an algae in the water bodies. And another reason is less water evaporation. The water will be conserved and there will be less evaporation. And then the solar panels require cooling system, right? But when we place it on a water bodies, it automatically cools, right? Interesting idea, Dana. This is a நல்ல idea, Dana. So we can shift like this alternative solution. Okay, முன்னாடி நாங்க windmills பத்தி சொன்னோம் இல்லையா? இந்த மாதிரி windmill பாத்துக்கிட்டீங்களா? இந்த மாதிரி. Actually இப்போ நான் அங்க இருந்து இங்க பொள்ளாச்சிக்கு வரும்போதே நான் எக்கச்சக்க windmill பார்த்தேன்.
ஆனா இந்த மாதிரி நான் எங்கேயுமே பார்க்கல. ஸோ பேசிக்லி தே ஆர் கால்ட் வெர்டிக்கல் விண்ட்மில்ஸ். இப்போ நம்ம இருக்கிற ஆர்டினரி விண்ட்மில்ஸில் ஒரு குறிப்பிட்ட டைரக்ஷனில் விண்ட் ஃப்ளோ இருந்தால் மட்டும்தான் we can generate an electricity. And moreover it takes up a large space of a land, right? ஒரு windmill செட் பண்ணோம்னா it takes a large land and there will be noise pollution and it affects the birds, right? So இந்த மாதிரி windmillsலாம் they take they consume a very small amount of a land and they doesn't இது எந்த டைரக்ஷன்லேருந்து எப்படி wind வந்தாலும் they operate and generate an electricity. ஸோ இந்த மாதிரி டெக்னாலஜியும் நேச்சரும் கம்பைன் பண்ணி இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டான அல்டர்னேட்டிவ் சொல்யூஷனால வந்தோம்னா இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் அஸ் அண்ட் வி கேன் யூஸ் அன் எலக்ட்ரிசிட்டி த்ரூ அவர் லைஃப் billions and millions of years we can use and generate electricity. Now we have seen how the power grids are working. And so the next topic that we are going to see is how this technology has impacted the modern world, how many countries invested in them, and how efficient are these grids. So to tell about all of these, here is a clip of my friend Akilan. There you go. You will get into the data. But before getting into the data, you all said that you like Chin-chan. When the intense plot is getting into the Chin-chan, suddenly the power cut. So you all blame the EV man and the EV man and everything. So what if I say, in future, there will be no power cuts. There will be not only no power cuts, there will be the electricity bill will be low and the power consumption will be low. For that, as Harish and Ashwat said, we build the smart grids. We will get into the market price of the smart grid. What is $1 in Indian? 85. Exactly. So just think about the amount of money they are investing there. By using that 74 billion amount, we can actually build 225 Burj Khalifas in India. What is Burj Khalifa? $1 building. $25 building we can build in India. Next, our own India. Can you guess how much amount they are investing in smart grid? 3 lakh crores. They are spending 3 lakh crores. Next, the European Union. The European Union has many countries there. They are spending like 10,000 crores in India. And finally, you may thought that the US is a superpower. Can you guess how much amount they are spending? But they are spending, you may think that they are spending much money because they are a superpower. But they are just spending 87,000 crores. Why they are just spending 87,000 crores? Because they already have a very strengthened markets. They are just spending 87,000 crores, which is strengthened these markets. Because they already have our markets. Why the world is spending this much amount of money? There should be a payoff. Just spending billion and billions, there should be some payoff. Smart grids can reduce the power loss by 30%. Power wastage can be reduced by 30%. Then current electricity bill can be reduced by 10 to 15%. Then one of the application of the smart grid is, as Harish said, it is smart meters. The major advantages for using smart meters is before by using traditional smart meter, an EV meter will come to a home and this measure the how much amount of unit we use in that month. But if you implement a smart meter and integrate with your phone, the unit will be automatically sent to your phone. That this month you use this much amount of unit, so you need to pay this much amount of money. No middleman, no EV office, no queue, nothing. Just pay by just pressing this pay button in your phone, you can send the money. That's it. You went for a vacation. Just on all the lights and fan and you will wait for vacation. What will happen? The power will get wasted. You can neither enjoy the vacation and you can't even off the money, off the fan or bulb. So in that case, if you integrate the smart meters and the smart grid and the phone, you can actually control the fan and the electrical applications remotely. புரியுதா? நீங்கள் ஊருக்கு போயிட்டீங்க, அங்கேயுமே நீங்கள் வந்து உங்கள் ஃபோன் பண்ணி மாதிரி இந்த ஃபேன் ஆஃப் பண்ணுங்க. இதுக்கு ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருந்தாலே ஆகும். எல்லா சிஸ்டத்துலையும் ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்கும். அந்த மாதிரி இந்த சிஸ்டத்துக்கு என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்கும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? இது என்னதான் லைக் சேவ் பண்ணாலும் இதுக்கு அதிக அமௌண்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் இருந்தால் தான் நம்ம எல்லாத்தையும் செட் பண்ணவே முடியும். ஸோ நான் எனக்கு ஃபீல் சரி லைக் we are second years. எனக்கு இப்போ தான் ஸ்மார்ட் மீட்னா என்னன்னே தெரியும். ஆனால் லைக் நீங்கள் நைன்த்லேயே உங்களுக்கு ஸ்மார்ட் மீட்னா என்னன்னு தெரியும். ஸ்மார்ட் மீட்டர்ஸ்னால் என்னன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒரு அவேர்னஸ் கிடைக்குது. இதெல்லாம் எங்களுக்கு ஒரு காம்படிஷன் அதுக்காக பண்ணுறோம். பட் அதையும் தாண்டி ஒரு காஸ்ட் இருக்குது. உங்களுக்கு இந்த அவேர்னஸை வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறது ஒரு காஸ்ட் இருக்குது. ஸோ இது என்னன்னா ஸ்மார்ட் மீட் அப்படிங்கிறது ஒரு பவர் ட்ரெண்ட்லேருந்து ஒரு ஜஸ்ட் அன் அப்டேட் தான். பட் இங்கேருந்து யாராச்சும் சொன்னாங்க இது வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணிட்டு நம்ம போகிற எல்லா ஸ்கூலையும் என்ன சொன்னோம், இங்கேருந்து யாராச்சும் சொன்னாங்க இதையும் தாண்டி ஒரு டெக்னாலஜியை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். அடுத்த ஒரு இனோவேஷன் நீங்கள் பண்ணலாம். ஏன்னா உங்களுக்கான அவேர்னஸ் ரொம்ப சின்ன வயசுல கிடைச்சிச்சு. எனக்கு ஆக்சிடென்ட் இருக்கும் எனக்கு எதுவுமே தெரியாது. ஓகே எனக்கு செகண்ட் இயரில் தான் எனக்கே தெரியும். அதுவும் காம்படிஷனுக்காக தான் அதில் பார்த்தேன். பட் உங்களுக்கு இப்போவே தெரிஞ்சுக்கிறேன். ஸோ இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி
அடுத்த ஒரு புதிய இனோவேஷனை நீங்கள் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதா எங்களோட எல்லாரோட ஆசை. ஸோ ஸ்டே கியூரியஸ், ஸ்டே பவர். தேங்க்யூ. Okay, now we have a basic insight of these smart grids. Now we want to see how we can use these type of technologies to help the society. We also decided to give the students some general awareness on women empowerment, helping the needy, and also the importance of communication. So here's a clip of me motivating the students to come up with bright ideas. Okay. இப்போ நீட்ஸ்னு சொன்னீங்களா? What is the basic needs of human being? Human being என்ன? Food, act, shelter. ஓகேவா? ஒரு சில organizations and few people, selected people. ஓகேவா? So they thought that these children need schools. They need quality education and human beings need quality medical facilities. இதெல்லாம் நினைச்சதுனால தான் என்ன பண்ணாங்க? They built schools, hospitals எல்லாமே கட்டினாங்க. கரெக்டா? அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இங்கே உட்காந்து படிச்சுட்டு நம்ம ஃப்யூச்சரில் இப்போ சொன்னீங்கல்ல ஏன் எதுக்கு எப்படின்னு நம்ம படித்ததுக்கப்புறம் நம்ம அப்ளை பண்ணி நம்ம ஒரு பெரிய ஆளானதுக்கப்புறம் சொசைட்டிக்கு திருப்பி தரணுமா வேண்டாமா? அப்போது இந்த இனிஷியேட்டிவ்ஸ்லாம் ஃபஸ்ட்டு எங்கே வரணும்? ரூரல் ஏரியாஸில் வரணும். பட் ரூரல் ஏரியாஸ்மே யார் பண்ணுவாங்க? யாராச்சும் ஒருத்தர் இனிஷியேட்டிவ் எடுத்து பண்ணணும். அதுதான் என்னது, கிவிங் பேக் டு சொசைட்டி. ஓகே, நம்மள சரி, இங்க யாருக்கெல்லாம் மேரி கியூரி பத்தி தெரியும்? யாரு? First woman scientist. No, not the தெரியும். She was the first woman to win the Nobel Prize. ஓகேவா? And ரெண்டு தடவை வின் பண்ண ஒரே woman அவங்க. மேரி கியூரி தான் ரெண்டு தடவை வின் பண்ணாங்க. எதுக்குன்னா she discovered two elements, radium and polonium. ஓகேவா? அது ரெண்டுமே ரேடியோ ஆக்டிவ் எலிமெண்ட்ஸ். அதுக்கு அவங்க ரிசர்ச் பண்ணி she won 2 Nobel Prizes. ஸோ இந்த மாதிரி எக்கச்சக்க ஃபீமேல் பர்சனாலிட்டிஸ் இருக்காங்கல்ல, ஸோ அவங்களாம் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க? எங்கள் காலேஜில் வந்துட்டு ஆல் கேர்ள்ஸ் டீம். ஓகேவா? ஈகாட் யாருக்குலாம் ரேசிங் பிடிக்கும்? ரேசிங் செம்மையாக இருக்கலாம், காரில் வேக வேகமாக போகல. ஸோ எங்கள் காலேஜில் ஈகாட் அப்படின்னு நாங்கள் பில்ட் பண்ணுறோம், எலக்ட்ரிக் கார். ஓகேவா? கார்னா இன்ஜின் இல்லாமல் இது எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள். ஓகேவா? எலக்ட்ரிக் கார்ஸில் வந்துட்டு எங்கள் காலேஜில் ஆல் கேர்ள்ஸ் டீம், நேம் வந்துட்டு டீம் அரீனா. ஓகேவா? ஸோ இது ஒரு இனிஷியேட்டிவ் தானே. இந்த மாதிரி எக்கச்சக்க உமன் வந்துட்டு இந்த ஃபீல்டில் வந்துட்டு கோ ஆகிட்டே தான் இருக்காங்க. பட் அவங்களாம் காமனாக என்ன பண்ணாங்க? ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணாங்க. நாங்கள் அப்படிலாம் கிடையாது, மென் ஆர் நாட் சுப்பீரியர் டு உமன் அப்படின்னு அவங்க நம்பி எங்களாலையும் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நீங்களும் அந்த மாதிரி இனிஷியேட்டிவ் எடுத்து முன்னாடி வாங்க. ஏன் இந்த ரூம்ல இருந்து ஒரு நெக்ஸ்ட் ஒரு மேரி கோம் வரலாம், மேரி கியூரி வரலாம், ஏன் மதர் தெரசா கூட வரலாம். கரெக்டா? அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? இனிஷியேட்டிவ் எடுக்கணும். ஓகே, ஸோ when you are creating this type of technology, you should keep in mind that these technologies must also help the disabled people. Communication is the greatest issue of humanity. ஓகேவா? இப்போ ஒரு மனுஷன் பேசாமல் இருந்தோம்னா நம்ம இந்த இடத்துக்கு வந்துருக்கணும். ஒரு மனுஷன் இன்னொரு மனுஷன் கூட கம்யூனிகேட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணதுல இருந்தா இங்கே இவ்வளோ டெவலப் ஆயிருக்கு. ஓகேவா? கம்யூனிகேட் பண்ணாமலே இருந்தா ஒரு மனுஷனுக்கு இருக்கிற ஐடியா இன்னொரு மனுஷனுக்கு வந்துருக்காது, அவனுக்கு தோன்ற விஷயம் இந்த மனுஷனுக்கு தெரிஞ்சிருக்காது. ஸோ அதெல்லாம் அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் கீ என்ன? கம்யூனிகேஷன். அப்போ கம்யூனிகேஷன் எவ்வளோ கீயாக இருக்கணும். ஸோ நீங்கள் நெக்ஸ்ட் எங்களை மாதிரி நீங்கள் ஒரு ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு இனிஷியேட்டிவ் எடுத்து நீங்கள் அவேர்னஸ் ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும். ஓகேவா? அதுக்கான ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் தான் இங்கே ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணுறது. ஓகேவா? இங்கே ஆரம்பித்தாதான் அடுத்து நெக்ஸ்ட் நீங்கள் ஸ்டேஜுக்கு போய் மெயின் பிடிச்சி பேச முடியும். புரிஞ்சா? ஸோ அவ்வளோதான் நாங்கள் சொல்ல வந்தது. கம்யூனிகேஷன் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட், giving back to society is important. Women and men should be treated equally and women should also use their opportunities wisely. Okay va? And last, everyone should help the disabled and the needy. Okay va? Society க்கு நம்மளால முடிஞ்சது பண்ணுவோம். இந்தியாவோட டெவலப்மென்ட்காக நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஜெய். Thank you. And that concludes the summary of our school visits. Hope you all loved it. This was a fun experience for us and we learned a lot through all these school visits. The students interacted with us very well and they all loved our session. We received positive feedbacks everywhere and it was really nice.
We also decided to do some simple magic tricks and a game of Pictionary to keep them engaged throughout the session. We also gave the school management a sapling as a token of our gratitude. So finally, now we are going to see a cool edit which contains clips of various aspects of the sessions. Cause I'm having a good time, having a good time. I'm a shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go. There's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you. Don't stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. I'm having a good time. Don't stop me now. A good time. I don't wanna stop at all. And that's it, ladies and gentlemen. Hope you all like this video. Make sure to like, share, and comment on this video. Give your maximum support, and that's all we need. Thanks for watching. Peace.